Hello and welcome to a new video. In this video, we'll be discussing about historical context of Indian emigration. So already in our channel, we have discussed what is emigration, what is the Indian emigration, its features and all, the different patterns of emigration. All this we have discussed. So next we will be discussing about the historical context, or since when the immigration started, all the was the immigration culture already a part of Indian civilization, all those we'll be discussing. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എമിഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും നോക്കുക, എന്ന് മുതലാണ് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയത് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ബാക്കി ബേസിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. If you are new to this channel, then please do like, share and subscribe and support this channel. Thank you. At the time when British and other Europeans entered India as traders, India was politically fragmented, economy was in shambles, science and technology was stagnated, social and cultural life of people was decaying and very inward looking. ഇപ്പം ബ്രിട്ടീഷും മറ്റ് യൂറോപ്യൻസും ഇന്ത്യൻ ഇൻവേഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ട്രേഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അവർ ആദ്യം നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൺട്രിയിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഭയങ്കര ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അതായത് പല അഭിപ്രായങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എജൻഡ ഒന്നും ഉള്ള കൺട്രി ആയിരുന്നില്ല. എക്കണോമി ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര സ്റ്റാഗ്നേറ്റഡ്, അത് ഒരു വളർച്ചയിൽ ഷാമ്പിൾസ്, ഒരു വളർച്ചയില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വെ സ്റ്റാഗ്നേറ്റഡ്, സയൻസും ടെക്നോളജിയിലും ഓൾറെഡി ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഉണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് ഒരു വളർച്ച, ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ഫീൽഡിലും ഇല്ലായിരുന്നു. സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ലൈഫ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വാസ് ഡീക്കേയിങ്. സോഷ്യലും കൾച്ചറൽ ലൈഫും ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഒട്ടും പുരോഗമനം പറയാനില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഡീക്കേയിങ്, നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല ആൾക്കാരുടെ തിങ്കിങ് വാസ് ഓൾസോ ഇൻവേർഡ് ലുക്കിംഗ്. ഒട്ടും ഫോർവേഡ് തിങ്കിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഒന്നും ആ സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പിന്നത്തെ കാര്യം. പക്ഷേ ഒട്ടും ഒരു ഒരു ഫോർവേഡ് തിങ്കിങ് ഉള്ള ആൾക്കാർ, നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. സോ ബേസിക്കലി വെൻ ദ യൂറോപ്യൻസ് ഓർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് എൻറ്റേർഡ് ഇന്ത്യ ഫോർ എ ട്രേഡ്, the condition of India was something like this. I mean, it was politically fragmented or broken. Economy was not good enough. The science and technology was like stagnated. There was no growth in that field. Science, social and cultural life of people was decaying, or it was, the people's mentality was like inward uh, looking. The culture was not was forward or not uh, developed enough. However, India was good at following in earlier days that could boast about agriculture, engineering, architecture, philosophy, literature, dance, drama, music, etc. Many scholars visit to other countries like Asia, China, Sri Lanka, etc. for various purposes, mostly preaching Buddha's messages. So, even though we said like India was decaying cultural wise, or it didn't have enough good economy or all those things, but still India was good at certain things, like the agricultural area was very good. The engineering architectural wise also India was very evolved. The philosophical wise India had great people. The literature, the dance, the drama, the art related things were all very established in India. Even we have many scholars in India that who used to travel to other countries for preaching Buddha's views and all, and in terms of philosophy as well. So that kind of emigration also happened before Europeans or British came into India. So there were bad side when they entered India, but at the same time there were certain areas in which India was good. അപ്പം ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഈ മേഖലയിലൊക്കെ വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ആളുകൾ ബുദ്ധയുടെ വ്യൂസൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രാവലും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തും എമിഗ്രേഷൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാം. ട്രേഡ് ലിങ്ക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പം ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നടന്നിരുന്നു, വിച്ച് were mostly through Gujarat in the northern side and Kanyakumari at the south side. So uh, apart from all this, India was also good in trading also, and we made a trade relation within nearby countries through Gujarat and Kanyakumari through the seaways.
Economic stagnation and political instability were main reasons for this decay, which we already know. Different European nations were competing among themselves to find resources in India, and some local aspirants made use of these Europeans. This not only weakened Indians but also created chaos. So basically, this was a condition of India when British came. So they started finding resources. I mean, they were targeting our good resources like spices and all. So they were targeting those areas, and between the European nations, there was a tight competition. Using that circumstances, there were Indians as well who were like into some trades and all. They started finding alliance with such Europeans, and they started building a rapport with them. That resulted not just weaken the Indian economy and the Indian trade system, but it also resulted in certain chaos and fights in India. അപ്പം യൂറോപ്യൻസ് വന്ന് ഇവിടെ ഓരോ റിസോഴ്സസ് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്പൈസസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അത് ഇതൊക്കെ. അവർക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ത് ഫലപുഷ്ടമായ സ്ഥലമാണെന്ന്. അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനത്തെ ഏരിയാസ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അവർ തമ്മിലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഏത് ഏരിയ പിടിച്ചെടുക്കണം, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ ട്രേഡ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവരും ഈ യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ കൂടെ കൂടി ഇങ്ങനത്തെ റിസോഴ്സസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പം അത് ഇന്ത്യനെ മൊത്തത്തിൽ നശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കെയോസും ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. So this affected agriculture in India and affected many merchants, small traders of India, and British by using East India Company began to control various part of the country. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഇന്റേണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ആ അവസരം മുതലെടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു, പല പല ഏരിയാസും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ മുതലെടുത്തു. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അവിടെ ജോലിക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അഗ്രികൾച്ചറും മറ്റ് ഏരിയാസും ഒക്കെ ക്ഷീണിക്കാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡീക്കേയിങ്. സോ obviously people were forced to work under British government, and slowly the British started exporting the products that were developed in India, like spices, the cotton, etc., to England to make their country a better one. So this is the basic issue. Due to internal issues and their invasion, problems started arising in India. The agricultural sector all was getting into trouble. That affected the small traders, small merchants, and slowly India was facing a great crisis. But British people made use of that situation, and using East India Company, they started producing more products, and the Indians were forced to work there because the country of the natural resource of the country was decaying. So they were forced to work under British government, and slowly they started exporting good products from India, like spices, the cotton, etc., from India to England to develop their England industries. They began to export raw materials from India, we already discussed, and this accelerated the growth of the British economy and technology, but inflicted untold miseries and hardship on the people of India, particularly peasants. So these kind of exports and all helped British people a lot, but the Indian small traders and workers struggled a lot, especially peasants. I mean the poor peoples. Village industries such as spinning of cotton, weaving of cloth, and various village crafts suffered immensely. Since these cotton and all these things were exported, the local weaving industries or the people struggled a lot because they didn't have good quality cottons here to make clothes, and people were not at all using those things because British people collected all those and they started exporting it, and they made the products, and people were forced to buy those products. അപ്പം ആളുകൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധനം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ലോക്കൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നെയ്ത്തും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി, ബിക്കോസ് നല്ല ക്വാളിറ്റി കോട്ടൺ ഒക്കെ അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടാണ്ടായി. പിന്നെ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയും ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായി. The economic situation in the countryside being bad became still worse because of the export of food grains. പിന്നീട് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസും വീറ്റും ഒക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സ്ലോലി. അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വഷളായത്. The export of food grains to England rose sharply, like 3.8 million pounds in 1858.
One of the central factors which significantly stunted the growth of rural economics was the change of traditional landlord tenant relationship. പക്ഷേ ഏറ്റവും വേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തത് ഉടമസ്ഥ ഭൂമി അവകാശിയും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഭൂമിയോട് ഇടപാടിൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വഷളായത് ആ ഒരു പുതിയ നിയമം വന്നപ്പോഴാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ ലഗാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ അവർക്ക് ടാക്സ് പേയിങ് കൂടുതലാക്കി, അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശതമാനം ലാൻഡ് ഓണേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷമായി, ലാൻഡ് ഓണേഴ്സിന് സന്തോഷമാക്കാനാണ് കൂടുതൽ. പക്ഷെ അതിന് പകുതിയോളം ലാഭം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നിയമം വന്നു. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് വാസ് they were using the landlords, the British people were manipulating the landlords to work for them. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റീനെ നല്ലപോലെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു, എസ്പെഷ്യലി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്. Additional to this, there were major drought that caused a severe famine due to low production. So above all these pressures that peasants faced, the climatic condition in India was also very bad. So due to heavy drought, the uh, people of India went into a severe poverty and famine striked. അപ്പം ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യം സംഭവിക്കുകയും അവിടെ മഴയൊന്നും വരാതെ വരൾച്ച കാരണം പ്രൊഡക്ഷൻ അവരൊക്കെ നിൽക്കുകയും, എന്നാൽ അവർക്ക് സർക്കാരിന് കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സും വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. സോ ഇതൊക്കെ അവിടെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ മോശമാക്കി. അപ്പോൾ അവർക്ക് ദരിദ്രം പട്ടിണി ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് മേജർ ദാരിദ്ര്യം അവർ ഫേസ് ചെയ്തത്, ഫാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടിണിയും അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വാസ് വെരി സിവിയർ. സോ അത് 1804, 1837, 1861, 1908 ഏറ്റവും സിവിയർ ആയ ഫാമിൻ അവർ ഫേസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പം 400,000-ഓളം ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഭക്ഷണം കിട്ടാതെയും ഈ ഒരു സിവിയർ കണ്ടീഷൻ കാരണം. So broadly during this phase, many large scale of displacement of peasantry from root homeland, prompting them to emigrate. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സിവിയർ കണ്ടീഷൻസ് വന്നപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വേ ഓഫ് എമിഗ്രേഷൻ നടന്നത്. ബിക്കോസ് ആളുകൾക്ക് നല്ല ജോലിയും ഭക്ഷണവും വേണം, വേറൊരു നിവർത്തിയും ഇല്ല, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രഷർ ഫേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ട എന്ന് തോന്നി പല ആളുകളും നാട് വിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ബേസിക് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എമിഗ്രേഷൻ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡ്യൂ ടു ഹെവി ഫാമിൻ, ദ സിവിയർ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ടോർച്ചർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്. Okay, so that's the start. So initially we saw there was emigration kind of thing, like people used to travel to other countries for preaching. So that was like a voluntary action that they had taken. But here in this case, it is voluntary, but still they do the emigration for their better life, or to even at least have a job that they can do to support their family. Okay. So these were the basic start of concept of emigration in India, which still continues for various reasons. So even today we see these kind of emigration for a better lifestyle or various other reasons, but the trend has changed. Okay, hopefully it's clear. It's very simple topic and I have mentioned all the important points, so don't miss out any points in this video. Make sure to pause the video, watch the entire video and note down the points, and make sure to enlarge these points in your exam papers and assignments. And these important points will help you to score more marks actually, because I have added all the important points. And when you write this, make sure to explain about what is immigration and different patterns of immigration and Indian immigration. So thanks for watching. Please do like, share and subscribe and support this channel.